rain. So it is talking about rain in the kingdom is about the Holy Spirit power. Unless the kingdom rain comes down, we will not see any change in our life. For any situation of deliverance, we need the power of God in our life. We see even in the Old Testament. Let us start by reading 1 Kings 17th chapter 22nd verse. And the Lord heard the voice of Elijah, and the soul of his child came into him again, and he revived him. Let us stand and honor the word of God. Amen, 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 amen. 1 Kings chapter 17 verse 22 we just read. And it's written over there, God, the Lord heard the voice of Elijah. Elijah had prayed for this child. The Lord heard the prayer of Elijah and brought back the soul of the child and revived him or made him alive. If you read the 1 Kings chapter 17 verses 17 to 24, we understand what the type of situation this woman was in. The mother of the child. It says in the 17th verse and 19th verse we read together. And it came to pass after these things that the son of the woman, the mistress of the house, fell sick, and his sickness was so sore that there was no breath left in him. And she said unto Elijah, What have I to do with thee, O thou man of God? Art thou come unto me to call my sin to remembrance and to slay my son? So this woman was feeling a sense of guilt while she lost her child. So she brought all her anger against the man of God. She itself imagined as if the man of God is trying to remind her of her sins. And therefore, because of her sins, the child had died. Nobody said that. The man of God did not say that. She herself imagined things and she concluded, oh, this is the problem. So what did the man of God say? What did Elijah say? And it says in 19th and 20th verse. And he said unto her, Give me thy son. And he took him out of the bosom and carried him up into a loft, and where he abode, and laid him upon his own bed. And he cried unto the Lord and said, O Lord my God, hast thou also brought evil upon the widow and with whom I sojourn by slaying her son? So here the man of God asked for the
son and took him and went to the loft where he was staying, and he cried unto the Lord, asking God, will this widow has been complaining that you are the one who brought evil upon her. Will they ever bring evil upon anyone? Elijah knows this did not come from the Lord. So that is why in that verse we see the question mark. It's trying to ask God, you will never do this, Lord, but this woman is saying this. In other words, Elijah is asking God to revive his child. After this, 21st and 22nd verse, it says, and he stretched himself upon the child 3 times and cried unto the Lord and said, O Lord my God, I pray thee, let this child's soul come into him again. The Lord heard the voice of Elijah. The soul of the child came into him again, and he revived him. இந்த பிள்ளையின் ஆத்மா அவனுக்கு திரும்பி வர பண்ணும் என்று கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினார். கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டார். பிள்ளையினுடைய ஆத்மா அவனுக்கு திரும்பி வந்தது. அவன் பிழைத்தான். So Elijah cried unto the Lord. அவன் எலியா கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டான். And he prayed for this child. மற்றும் இந்த குழந்தைக்காக ஜெபித்தான். That the soul of the child may come back. அந்த குழந்தையின் ஆத்மா அவனுக்கு திரும்பி வரும்படியாக. What he did there was, அங்கே என்ன செய்தார்? He stretched himself upon the child and 3 times. அந்த தாமே அந்த பிள்ளையின் மேலாக 3 தரம் குப்புற விழும்படியாக செய்தார். Why did he do that? எதற்காக இதை அவன் செய்தார்? That is what is the secret in this. அதுதான் இதிலே இருக்கும் ரகசியம். He stretched himself on the child 3 times. தாமே அந்த குழந்தையின் மேலாக குப்புற விழும்படியாக 3 முறை செய்தார். What was he trying to do? என்ன செய்ய முயற்சித்தார்? He was trying to impart the anointing which is inside him. அவனுக்குள்ளாக இருக்கும் அந்த அபிஷேகத்தை அந்த குழந்தைக்குள்ளாக கொடுக்க முயற்சித்தார். He was trying to bring the power of God, the Holy Spirit power into the child and revive this child. தேவனுடைய வல்லமையை பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையை அந்த குழந்தைக்குள்ளாக கொண்டு வந்து அதை எழுப்ப முயற்சித்தார். In other words, it was to prove to this woman இந்த ஸ்திரீக்கு நிரூபிக்கும்படியாக that he is an anointed man of God. அபிஷேகப்பட்ட தேவ மனிதர் is a vessel carrying the anointing of God. தேவனுடைய அபிஷேகத்தை சுமந்திருக்கும் பாத்திரம். The man of God carries the anointing of God. தேவ மனிதர் தேவனுடைய அபிஷேகத்தை சுமந்திருக்கிறவராகிறார். So that is what is coming in this particular verse. அதுதான் இந்த குறிப்பிட்ட வசனத்தை வருகிறதாகிறது. The minute he did this, the child revived. இது அவர் செய்த அந்த நிமிடமே அந்த குழந்தை அவனுக்கு எழும்பியது. He imparted this power of God into the child. அந்த தேவனுடைய வல்லமை அந்த குழந்தைக்குள்ளாக பகிர்ந்து கொடுத்தவராய். God heard the Lord heard the voice of Elijah. கர்த்தர் எலியாவின் சத்தத்தை கேட்டார். And the Lord also honored his action of faith. கர்த்தர் அவருடைய விசுவாச கிரியையையும் கனப்படுத்தினார். That to reveal that this man had the anointing inside him to bring back the child which was dead. இது வெளிப்படுத்துறதா இருக்கிறது. இந்த மனுஷனுக்குள்ளாக அந்த அபிஷேகமானது இருந்தது. மனிதன் அந்த குழந்தையை மறுபடியும் உயிர்ப்பிக்கும்படியாக. So it is to prove to this woman இந்த ஸ்திரீக்கு நிரூபிக்கும்படியாக that what you say is not right. நீ சொல்வது சரியல்ல என்று. So this is what is the truth. இதுதான் சத்தியம். It is not the man of God who slayed the child. தேவ மனிதன் அந்த குழந்தையை கொல்லவில்லை. It is not God who slayed the child. தேவன் அந்த குழந்தையை கொல்லவில்லை. It is God and God's anointing and the power of God through the man of God which brought the child alive. தேவனுடைய அபிஷேகம் தேவனுடைய வல்லமை அந்த தேவ மனிதன் மூலமாக அந்த குழந்தையை எழுப்பியதாயிற்று. And here it says on the 23rd and 24th verse. இங்கே 23வது 24வது வசனத்தில் சொல்லுகிறது. And Elijah took the child and brought him down out of the chamber into the house and delivered him unto his mother. And Elijah said, see, thy son liveth. And the woman said to Elijah, now by this I know that thou art a man of God, and that the word of the Lord in thy mouth is truth. அப்பொழுது எலியா பிள்ளையை எடுத்து மேல்வீட்டிலிருந்து அவனை கீழ்வீட்டிற்குள் கொண்டு வந்து அவனை அவன் தாயிடத்தில் கொடுத்து, பார், உன் பிள்ளை உயிரோடு இருக்கிறான் என்று சொன்னார். அப்பொழுது அந்த ஸ்திரீ எலியாவை நோக்கி, நீ தேவனுடைய மனுஷன் என்றும்
When she received this miracle, when she received this miracle, oh, that is when she got an understanding. Oh, this is the man of God. And the word which comes out of this man of God is the truth. That happened only while she saw the miracle. Till then, she was saying, you are the man of God. Without a revelation. But after this, he said, now I know. Now I have a revelation that you are truly the man of God. And I have a revelation. The word of the Lord is in your mouth, which is the truth. So that is what we need to know today. Upon the anointed man of God, God's might and power is there. And from his mouth, the word of the Lord which comes is the truth. The truth means it will deliver, it will revive, it will bring up life into the dead situation. So whatever may be your situation, this widow had a situation where her child had died. But if you have a situation where something else is in a dead situation, what revelation should you have inside you? Oh, this is a man of God. The power of God is upon him and inside him. The word of the Lord which comes out of his mouth is the truth, which brings life into dead situation. That is when the kingdom reign comes. That is when the power of the Holy Spirit will be revealed in your life. That is why Jesus said, John chapter 14 verse 1, believe in God, believe also in me. Jesus was walking on this earth as an anointed man of God. The Bible says God anointed Jesus of Nazareth with the power and might. And he went around doing good and healing and delivering those who are under bondage. The anointed man of God has got the power to heal and to deliver. But that revelation should be there when somebody is wanting a miracle. Those who are people who Gentiles who come to the church who don't know Jesus, they come with an expectation. They come, oh, this man has got some power and certainly I will receive a miracle. I've seen my relatives who are not yet saved. They also say, they send people saying, oh, you go there to that place to him, oh, you will certainly get the miracle. Because that's something which works through him. That is why those who are coming for the first time, those who don't even know Jesus, but they understand there's something which brings a miracle in their life, they immediately receive a miracle. They come with a revelation, they come with an expectation. Malachi chapter 1 verse 11. For from the rising of the sun even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and in every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering. For my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts.
சூரியன் உதிக்கிற திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கிற திசை வரைக்கும் என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாய் இருக்கும். எல்லா இடங்களிலும் என் நாமத்துக்கு தூபமும் சுத்தமான காணிக்கையும் செலுத்தப்படும். என் நாமம் ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாய் இருக்கும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்கிறார். Talks about every day, day after day, from morning to night. God says, my name is great among the Gentiles. ஒவ்வொரு தேவன் சொல்கிற காரியமானது ஒவ்வொரு நாளும் நாளுக்கு பிறகு நாளாக காலையிலிருந்து மாலை வரையில் என்னுடைய நாமமானது ஜாதிகளுக்குள்ளே மகத்துவமாய் இருக்கும். And in every place there will be incense lifted up of offered means it is talking about the praise which is being offered unto His name. ஒவ்வொரு இடத்திலும் அந்த தூபமானது ஏறெடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்படுது. அவருடைய நாமத்துக்கு ஏறெடுக்கப்படுகிற அந்த துதியை குறித்து சொல்லப்படுது. Also about a pure offering. ஒரு சுத்தமான காணிக்கை குறித்து சொல்லப்படுது. Pure offering means it's coming from the depths of the spirit, depths of the heart. சுத்தமான காணிக்கை என்று சொல்லப்படுது. இருதயத்தின் ஆழத்தில் வந்து ஆவியின் ஆழத்தில் வந்து அது வெளிவருகிறது. For they have a revelation, those who praise God, because they have a revelation that He is the mighty God who does great things. இவர்கள் தேவனை துதிக்கிறவர்கள் அவருக்கு ஒரு வெளிப்பாடானது இருக்கிறார். வல்லமையான தேவனாய் இருக்கிறார். மகத்துவமான காரியங்களை செய்கிறவராய் இருக்கிறார். They know His name is great. அவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் அவருடைய நாமமானது மகத்துவமானது. Therefore they come with praise. அதனால அவர்கள் துதியோடு வருகிறார். So those who are born again, அதனால் மறுபிறப்பு பிறந்திருக்கிறவர்கள் we need to have a deeper revelation about the greatness of God, நமக்கு இன்னும் ஆழமான ஒரு வெளிப்பாடானது இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய மகத்துவத்தை குறித்து, about the power of God, தேவனுடைய வல்லமையை குறித்து, and about the way of the Lord. மற்றும் கர்த்தருடைய வழியை குறித்து. Everything what the Lord does on this earth is through an anointed man of God. கர்த்தர் இந்த பூமியில செய்கிற எல்லா காரியங்களும் ஒரு அபிஷேகப்பட்ட தேவ மனிதரின் மூலமாகவே செய்கிறார். Nothing happens that God doesn't do anything on this earth directly. தேவன் எந்த ஒரு காரியத்தையும் இந்த பூமியிலே நேரடியாக செய்வதில்லை. It is necessary the anointed man of God pray for something, then only God move. இந்த அத்தியாவசியமாக இருக்கிற தேவ மனிதராக இருப்போம். ஏதோ ஒரு காரியத்தை ஜெபிக்க வேண்டியது அதன் பிறகு தான் தேவன் அழைக்கிறவராக இருக்கிறார். God has given the power and might into the hands of man on this earth. தேவன் அந்த வல்லமையும் சத்துவத்தையும் இந்த பூமியை மனுஷனுடைய கரத்துக்குள்ளாக கொடுத்திருக்கிறார். And if he has to invest that power, he has to invest in a place of whom he finds faithful. மற்றும் அவர்கள் அதை முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்தை உண்மை உள்ளவராக காண்கிறாரோ அந்த இடத்தில் தான் அதை அவர் முதலீடு செய்வார். Found Moses faithful. மோசேயை உண்மை உள்ளவராக கண்டார். Therefore he invested that power in Moses. அதனாலே அந்த வல்லமையை மோசேக்குள்ளாக முதலீடு செய்தார். And invested not only his power, also he invested his might and also glorified his name through Moses. அவருடைய வல்லமை முதலீடு செய்தது மட்டுமல்லாமல் அவருடைய சத்தத்தை முதலீடு செய்து அவருடைய நாமத்தை மோசேயின் மூலமாக மகிமைப்படுத்தி. So God does the same thing even today. தேவன் அதே காரியத்தை இன்றைக்கும் செய்கிறார். It is necessary that we have the understanding about the power of God, the Holy Spirit power. இது அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது. தேவனுடைய வல்லமை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை குறித்து நமக்கு ஒரு புரிந்துகொள்ளுதல் இருக்க வேண்டும். We have the understanding about the anointing. நாம் இந்த புரிந்துகொள்ளுதல் அபிஷேகத்தை குறித்து இருக்க வேண்டும். Isaiah chapter 41 verses 15 to 20. ஏசாயா 41வது அதிகாரம் வசனங்கள் 15 இருந்து 20. We'll read first 15 and 16. முதலில் நாம் 15 16 படிப்போம். Behold, I will make of thee a new sharp threshing instrument, having teeth, that thou shalt thresh the mountains and beat them small, and shalt make the hills as chaff. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them, and thou shalt rejoice in the Lord, and shalt glory in the Holy One of Israel. இதோ போரடிக்கிறது என்று நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பக்கமுள்ள இயந்திரமாக்குகிறேன். நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதற்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய். அவைகளை தூற்றுவாய். அப்பொழுது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் சுழற்காற்று அவைகளை பறக்கடிக்கும். நீயோ கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குள்ளே மேன்மை பாராட்டிக் கொண்டிருப்பாய். So here it talks about how God is going to empower His people. இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியமானது தேவனுடைய விதமான ஒரு ஜனத்தை வல்லமை தரப்பிக்க இருக்கிறார். The anointing which is there upon this earth. இந்த பூமி மேலாக இருக்கும் அந்த அபிஷேகமானது Or in the church, சபையிலே upon the man of God. தேவ மனிதருக்கு மேலாக God uses it to empower His people. தேவன் இதை அவருடைய ஜனங்களுக்கு வல்லமை தரப்பிப்பதற்காக They உபயோகப்படுத்துகிறார். will be made as a new sharp instrument. அங்கே சொல்லப்படுவது புது கூர்மையான ஒரு இயந்திரமாக ஆக்கப்படுவார்கள். Not a blunt instrument, ஒரு கூர்மை இல்லாத ஒரு இயந்திரம் அல்ல, but a sharp instrument. கூர்மையான ஒரு இயந்திரம். What does sharp instrument means? கூர்மையான இயந்திரம் என்று சொன்னால் அது என்ன? Only sharp instrument can do the work what it has to do. கூர்மையான இயந்திரம் மட்டுமே செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்ய முடியும். Blunt instrument has to be
thrown out. கூர்மை இல்லாத இயந்திரத்தை வெளியே தூக்கி போடுங்க. It says it will thresh the mountains and it will beat them small. அந்த மலைகளை மிதித்து அந்த குன்றுகளை அதை சிறிதாக ஒதுக்கி போடுங்க. Mountains mean those things which are coming against them as a block. God says those things can be destroyed by the power which God is going to invest in you. மலைகள் என்று சொல்லும்போது அவருக்கு முன்பாக தடையாக வருகிற காரியங்களை நமக்குள்ளாக தேவன் முதலீடு செய்வதற்கு வல்லமையை கொண்டு நாம் அதை நொறுக்க இருக்கிறோம். You have to learn how to receive it. நாம் அதை எவ்விதமாக பெற்றுக்கொள்வது என்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். It says and make the hills as chaff. குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடும். It will become like a dust. அந்த தூசியை போல மாறிவிடும். The power of God can do such things. தேவனுடைய வல்லமையானது விதமான காரியங்களை செய்ய முடியும். But you need to believe the power of God which is upon the man of God. ஆனால் தேவ மனிதன் மேலாக இருக்கும் தேவனுடைய வல்லமையை நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும். That is why God started with the 1 Kings chapter 17. அதாவது தேவன் 1 ராஜாக்கள் 17ஆம் அதிகாரத்தை கொண்டு ஆரம்பித்தார். And to give us understanding about the anointing which is upon Elijah. எலியா மேலாக இருக்கும் அந்த அபிஷேகத்தை குறித்து நமக்கு புரிந்து கொள்வதை தருவது. So here it says in the 16th verse, இங்கே 16வது வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Thou shalt fan them, and the wind shall carry them away, and the whirlwind shall scatter them, and thou shalt rejoice in the Lord, and shall glory in the Holy One of Israel. அவைகளை தூற்றுவாய், அப்பொழுது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் சுழற்காற்று அவைகளை வரவழைக்கும். நீயோ கர்த்தருக்குள்ளே கலிகூர்ந்த இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தருக்குள்ளே மேன்மை பாராட்டிக் கொண்டிருப்பாய். In other words, it says that all those things will fly away before you, and you will glorify the name of the Lord, and you will rejoice in the Lord. வேறுவிதமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நமக்கு முன்பாக இருந்து பரந்து போகிறதாக இருக்கும். நாம் கர்த்தருக்குள்ளாக நாம் கலிகூர்ந்து அவரை நாம் மேன்மை மகிமை பாராட்டுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். And it says after that in the 17th verse onwards, அதன் பிறகு 17ஆவது வசனம் முதலாக till 20th verse, 20வது வசனம் வரையில், when the poor and needy seek water, there is none, and their tongue fainteth for thirst. I, the Lord, will hear them. I, the God of Israel, will not forsake them. I will open rivers in high places and fountains in the midst of valleys. I will make the wilderness a pool of water, and dry land springs of water. I will plant in the wilderness the cedar tree, the myrtle, and the oil tree. I will set in the desert the fir tree and the pine tree and the box tree together, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, the Holy One of Israel hath created it. சிறுமியும் எளிமையானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வரவர்களோடு கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய நான் அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன். உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து வனாந்தரத்தை தண்ணீர் தடாகவும் வறண்ட பூமியை நீர்க்கேணிகளுமாக்கி வனாந்தரத்திலே கேதுரு மரங்களையும் சித்தீம் மரங்களையும் மிருது செடிகளையும் ஒலிவ மரங்களையும் நட்டு அவாந்தரங்களிலே தேவதாரு விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் புன்னை மரங்களையும் உண்டு பண்ணுவேன். கர்த்தருடைய கரம் அதை செய்தது என்றும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் அதை படைத்தார் என்றும் யாரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள். So it talks about everyone who is in need. தேவையில் இருக்கும் ஒவ்வொருவரை குறித்தும் சொல்கிறது. Thirst means தாகம் என்று சொல்லப்படுது. need. தேவை. Water means தண்ணீர் என்று சொல்லப்படுது. those things what is required for the need. அந்த தேவையாக இருக்கும் அந்த காரியங்கள். They are poor and needy seek water, and there is none. சிறுமியும் எளிமையானவர்கள் தண்ணீரை தேடுகிறார்கள், ஆனால் அது கிடைக்கவில்லை. In other words, their life is a life of wilderness. வேறு விதமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் அவருடைய வாழ்க்கையானது வனாந்தரத்தில் வாழ்க்கை. Their life is like a desert. அவருடைய வாழ்க்கையானது அவாந்தரவெளியை போல. God says, I will open rivers in high places, fountains in the midst of the valleys. தேவன் சொல்கிறார், உயர்ந்த மேடுகளிலே நான் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றையும் திறந்து விடுவேன். I will make the wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. வனாந்தரத்தை தண்ணீர் தடாகம் வறண்ட பூமியை நீர்க்கேணிகளும் ஆக்குவேன். But they have to depend on the anointing. ஆனால் அவர்கள் அபிஷேகத்தை சார்ந்திருக்க வேண்டும். They have to cry out to the Lord. அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். Say, Lord, help me, Lord. கர்த்தாவே எனக்கு உதவும் கர்த்தாவே. Oh Lord, I know you will never forsake me, you will never leave me. நீர் என்னை கைவிடுவதும் இல்லை, என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை என்று நான் அறிவேன். Oh, according to the anointing which you have kept in this church. இந்த சபையிலே நீர் வைத்திருக்கும் அந்த அபிஷேகத்தின்படியாக Oh, let my need be fulfilled. அவருடைய தேவைகள் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். So God says, I will open rivers in high places and mountains in the midst of the valleys. தேவன் சொல்கிறார், உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து He விடுவேன். will make wilderness a pool of water, and the dry land springs of water. வனாந்தரத்தை தண்ணீர் தடாகமும் வறண்ட பூமியை நீர்க்கேணிகளும் ஆக்குவேன். It says after that how God is going to plant. அதன் பிறகு எவ்வளவு தேவன் நாட்ட இருக்கிறார் என்பதை I will plant in the wilderness the cedar tree and the myrtle and the oil tree. வனாந்தரத்திலே கேதுரு மரங்களையும் சித்தி மரங்களையும் மிருது செடிகளையும் நாட்டுவேன். Why is it called wilderness? எதனால்
எதற்காக வனாந்தரம் அழைக்கப்படுகிறது? It's a place where no plantation takes place. எந்த விதமான பயிரிடுதலும் நடைபெறாத ஒரு இடம் அது. God says cedar is one of the best trees which is so strong. தேவன் சொல்கிற காரியம் கேதுரு மரம் என்று சொல்லப்பட்ட மிக பலமான மிகச் சிறந்த ஒரு மரமாய் அது இருக்கிறது. It grows 100 feet above the ground, that will be 100 feet below the ground. It's a root. நிலத்துக்கு மேலாக 100 அடி அது வளரும் பொழுது இந்த நிலத்துக்கு கீழாக 100 அடியாக அதனுடைய உயரம் இருக்கும். Cedar tree and myrtle tree and the olive tree. கேதுரு மரங்களும் சித்திம் மரங்களும் நெருது செடிகளும். All these are very special trees which only grows in fertile ground. இவைகளெல்லாம் மிக நல்ல ஒரு மரங்களாய் சிறந்த மரங்களாய் மிக வளமான மண்ணிலே மட்டுமே வளர்கிறதாக இருக்கிறது. God says, I will plant. தேவன் சொல்கிறார், நான் நாட்டுவேன். God is planting His people. தேவன் அவருடைய ஜனங்களை நாட்டுகிறார். And it will be a miraculous way. You are going to see things which are happening. மற்றும் அற்புதமான ஒரு வகையிலே காரியங்கள் நடைபெறுவதை நாம் காண இருக்கிறோம். Or you will be like how the cedar is growing in wilderness. You will be in the midst of the wilderness situation. You will see great miracles which will bring a great inflow of your need. இவனுமான கேதுரு மரமான வனாந்தரத்தில் வளர்கிறதோ அதே வண்ணமாக மிக அதிகமான ஒரு சூழ்நிலையானது இருக்கும் பொழுது மிக அற்புதமாக நம்மை தேவர்கள் நம்மை நோக்கி பாய்ந்து வருவதை நாம் காண்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Who is going to do this? யார் இதை செய்ய இருக்கிறார்கள்? I will. தேவன் சொல்கிறார், நான் செய்கிறேன். I will plant this miracle in your life. நான் இந்த அற்புதத்தை உடைய வாழ்க்கையை நாட்டுவேன் என்று அவர் சொல்கிறார். In the place of wilderness, I will bring up such wonderful miracles. நான் வனாந்தரமான ஒரு இடத்தில் இவ்வளவு அற்புதமான அதிசயங்களை நான் செய்வேன் என்று I சொல்கிறார். will set in the desert நான் இந்த விதமாக அவாந்தர வெளியிலே a fir tree, pine tree, and box tree together. தேவதாரு விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் புன்னை மரங்களையும் கொண்டு வந்தேன். What is desert? Desert is full of sand. வனாந்தர அவாந்தர வெளி என்று சொல்லப்படுவது அது மண் நிறைந்த ஒரு இடம். Nothing grows there. எதுவுமே அங்கே வளராது. But if your life is like a desert, தேவன் சொல்கிறார், நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு அவாந்தர வெளியை போல இருக்கிறது. God is saying, I am going to set miracles in your life. நம்முடைய வாழ்க்கையில் நான் அற்புதத்தை நான் வைக்க இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். Oh, this is how the kingdom rain comes. இப்படியாக ராஜ்யத்தின் மழையானது வருகிறது. Oh, the Holy Spirit power is going to come into this church, into the believer's life. பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையானது இந்த சபைக்குள்ளாக விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கைக்குள்ளாக வர இருக்கிறது. Oh, I read the other day when mighty man of God had written in one of the posts in I think one of the social media sites. தேவனுடைய ஒரு நாளிலே ஒரு வல்லமையான தேவ மனிதர் பதிவு செய்திருந்த அந்த சமுதாய இணையதளத்திலே பதிவு செய்திருந்த ஒரு பதிவை அவர் படித்தார்கள். He says there great expectation you need to have to see great things happening. அங்கே சொல்லப்பட்ட காரியமான மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பானது இருக்கிறது, மிகப்பெரிய காரியங்கள் நடைபெறுவதை காண்பது. This year, according to your great expectation, great things will happen. இந்த ஆண்டு நம்முடைய மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பின்படியாக மிகப்பெரிய காரியங்கள் நடைபெறும். That is what God is saying. அதே தான் தேவன் சொல்கிறார். You need to have faith. நமக்கு விசுவாசம் இருக்க வேண்டும். Morning also we saw. காலையில் நாம் பார்த்தோம். We should not have fear. நமக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. We should step out, step forward. நாம் முன்பாக காலடி எடுத்து வைக்க வேண்டும். Great expectation. மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பு. I am going to see a great miracle. நான் ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதத்தை காண இருக்கிறேன். Oh, in the midst of the wilderness, I am going to see a great miracle, like this type of a tree which is set in the wilderness, and this type of tree which is set in the desert. I am going to see such great miracles which are impossible things. வனாந்தரத்தில் மத்தியில் இவ்விதமான ஒரு அற்புதத்தை காண இருக்கிறேன். இவ்விதமாக இந்த மரங்கள் நாட்டப்பட்டிருக்கிறதோ வனாந்தர வெளியிலே, இவ்விதமாக அவாந்தர வெளியிலே இந்த மரங்கள் நாட்டப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த வண்ணமான மிகப்பெரிய அதிசயங்களை நாம் காண இருக்கிறேன். Why? எதற்காக? God wants to glorify His name through you. தேவன் தம்முடைய நாமத்தை நம்ம மூலமாக மகிமைப்படுத்தவர். 20th verse says, 20வது வசனம் சொல்கிறது, that they may see and know and consider and understand together that the hand of the Lord hath done this, and the Holy One of Israel hath created it. கர்த்தருடைய கரம் அதை செய்தது என்றும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் அதை படைத்தார் என்றும் யாவரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள். The anointing which is coming upon you is going to bring creative miracles. உங்கள் மேலாக நம்ம மேலாக வளர்க்கும் அந்த அபிஷேகமானது சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்களை செய்ய இருக்கிறது. What type of creative miracles? என்ன விதமான சிருஷ்டிக்கும் அற்புதங்கள்? The things which look at impossible is going to be possible, and you are going to that you may see and know and consider and understand. சாத்தியமே இல்லாத காரியங்கள் சாத்தியமாக காணப்படுகிறதா இருக்கும். நாம் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து நாம் அறியும்படியாக And the hand of the Lord has done this miracle. கர்த்தருடைய கரமே இந்த அற்புதத்தை செய்திருக்கிறது. And the Holy One of Israel has created this miracle in my life. இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர் இந்த அற்புதத்தை என்னுடைய வாழ்க்கையில் உண்டாக்கி இருக்கிறார். About to see a great kingdom reign in each one's life. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ராஜ்யத்தின் மழையை நாம் காண இருக்கிறோம். Oh, it is going to be for each and every one in this church. இந்த சபையில் ஒவ்வொருவருக்கும் இது நடைபெற இருக்கிறது. This word has come
வார்த்தை இங்கே வந்திருக்கிறது. So it is for those who are sitting here. அதனால் இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களுக்கு Oh, this is for the people who are part of this church and part of this anointing. இந்த சபையின் அங்கமாக இந்த அபிஷேகத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறவர்களுக்கு Anointing which God is going to pour upon into this churches. தேவன் இந்த சபைக்குள்ளாக ஊற்ற இருக்கும் அந்த அபிஷேகம் going to bring impossible things possible. All those things when people see and they will know and consider and understand, this is certainly the hand of God, this is certainly the Holy One of Israel who have created it. So get ready. Have great expectation with a great faith. To see the great and mighty God doing great and wonderful things in our lives. That is it. பிதாவே, இந்த வார்த்தையை சொல்லி எங்களுக்கு வர இருக்கிறோம். எங்களை தப்புகிறீர்கள். நான் ஸ்தோத்திரிக்கிறோமையா. இந்த வார்த்தையை வெளிப்படுத்துகிறீர்கள். அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோமையா. ஹalleluya. இந்த வார்த்தையின் பகுதி வெளிப்பாடு ஒவ்வொரு அவைகளும் வெளிப்படுத்துவதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவசனம் அபிஷேகம் மகிமையினால் சேர்க்கலாம் சமாதானம் சந்தோஷம் தேவனுடைய மாற்றமாக கடந்து செல்வதற்காக மிகுதியா கடந்து செல்வதற்கு உங்களுடைய வார்த்தைகளுக்கும் சத்தியத்தை அவைகளும் பிரவேசிக்க செய்து அதை பரிசுத்தம் ஒரு பயத்துக் கொள்ளும் ஆழ்வடைக்கு ஜனத்தை நீ கருவினால் ஒரு மனத்துக் கொள்ளும் அவர்களை ஆளுகை செய்யும் வாழ்வதற்காக ஆசீர்வதிக்க நாங்கள் ஆவியில் பொறுமனப்பட்ட இயேசு நாமத்தில் பிதாவே. ஆமென், ஆமென், ஆமென்.